Netflix launched in Finland almost 10 years ago. And when we launched, our focus was global, a global audience. Of course, we love Finland, that was why we came, but our focus was global content for a global audience. But now this has changed. We have also been on a journey, so now we actually focus on local stories. We want to create and engage in local relevant stories to the Finnish audience. And then we trust that great Finnish stories will travel globally. Pitäisi lähtökohtaisesti ajatella jo niin kuin sitä liiketoimintaa yritystä, kun rakennetaan niin globaalisti, eli tehdään businessplanit ja muut globaaliksi, mutta kuitenkin sit siinä sisällössä unohtamatta sitä meidän niin kuin originaliteettia ja aitoutta, sitä niin kuin local puolta, paikallisuutta, että se ollaan aidosti erilaisia ja erottaudutaan massasta, mutta kuitenkin sitä ajatellaan globaalisti sitä bisnestä. Se oli itse asiassa hyvä tämmöinen havainto tältä meidän amerikkalaisvieraalta RMiltä, kun puhuttiin siitä, että pitäisi keskittyä siihen, että ei tehdä tuotantopalveluita, vaan että pitäisi niin kuin tehdä omaa IP:tä ja säilyttää IP:tä, ei lokalisoida niin kuin vaan formaatteja, vaan myös kehittää formaatteja Suomessa. Se on suomalaisten näkökulmasta usein tällainen vastakkainasettelu, että tavallaan ne ulkomaiset tuotantot tulee ja vie ne meidän rahat, koska on rajallinen potti. Kaiken pitäisi kasvattaa sitä pottia, eikä niin, että kilpaillaan tavallaan samoista tukirahoista ja samoista tekijöistä. From our point of view, global is an import and export business. So when we talk about global, we're thinking about how to bring more films to Finland from the international marketplace and how to get more Finnish films and talent noticed abroad. Increasing and also automating the tax incentive offering is a very big deal. So not having it be selective, having it be something that international producers know they're going to get if they bring their film to Finland, knowing that that incentive is going to be more competitive than it currently is would be super helpful. And also the know-how and crews and skills here are so good, it would be certainly a lot easier to make the sell that it's so much better shooting in Finland if people knew that they would be accessing more money from the tax incentive. Yksi, mikä nousi moneen kertaan monesta eri kulmasta, on tuo rahoitus ja tavallaan niin kuin lopputulemana ja vähän toimenpiteenäkin oli, että semmoinen niin kuin rahoitusinstrumenttien kokonaan uudelleen rakentaminen olisi tarpeen. Kasvua me saadaan varmasti aikaan, kun me ajatellaan laajasti kaikkia genrejä, ei pelkästään draamaa, elokuvia, dokumentteja, animaatioita, viihdeformaatteja, lifestyle-formaatteja. Ja hoidetaan tämä asia sillä tavoin, että meidän toimintaa tukee oikeanlaiset tukijärjestelmät. From a export point of view, I think putting more of an emphasis on supporting interesting new voices, diverse voices. One of the things we talked about was more emphasis and focus on a short film program, and films might be the wrong word, but short media, so that new diverse voices can actually put something out into the world, whether it ends up appearing on YouTube or at film festivals or all of the above. It's a currency that Hollywood trades in.